Hey everyone, welcome back to Rio Academy. Swagata, suswagata, my dear lovely second PUC champions. ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿರಂತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೋಕಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಏನೇನು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 hours ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 1 hour ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ನೌ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸಪರೇಟ್ ಇದಾವೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಸ್, ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಪೇಪರ್? ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚೋ, choose the correct answer. Right, choose the correct answer. In the absence of partnership deed, profit and loss must be shared. Right, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಬಿ is the right answer, right? Next, the old profit sharing ratio is it ಅಲ್ಪ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿಸಲ್ಪ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. The old profit sharing ratio is 2:2:1 ಇದೆ. The new profit sharing ratio ಎಷ್ಟಿದೆ? 3:2 ಇದೆ. ರೈಟ್, ದ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಹೊಸದು ಮೈನಸ್ ಹಳೇದು, ಹೌದಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 3/5 ಮೈನಸ್ 2/5. 5 ಕಾಮನ್ ಇತ್ತು. ಹಾ, ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3/5 ಮೈನಸ್ 2/5. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ. ದ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲೋ 3 ಮೈನಸ್ 2, 3/5 ಮೈನಸ್ 2/5, 1/5 ಆಯ್ತು. ರೈಟ್, 2/5 ಮೈನಸ್ 1/5, 2/5 ಮೈನಸ್ 2/5 ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, 2/5 ಮೈನಸ್, ತರ್ರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತರ್ರಿ. ಎಸ್, ಇವನ್ ಐ ಮೀನ್ ಹರಿ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿರ್ತದ. ಇರ್ಲಿ, ರಮೇಶ್ ಸತೀಶ್, ನೋಡಿ ರಮೇಶ್ ಸತೀಶ್ ಅಂಡ್ ಯಾರ ಪೈಲೆ ರವೀಶ್ ಇದಾನೆ. ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ? 2:2:1 ಇತ್ತು. 2/5 2/5 1/5 ಇತ್ತು. ಹೂ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿಲೆ, ಹೂ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಸತೀಶ್ ಹೋಗ್ಯಾನ ಮನಿಗೆ. ರೈಟ್, ಸತೀಶ್ ಹೋಗ್ಯಾನೆ. ದಿಸ್ ಗೈ ಇಸ್ ಗಾನ್. ರೈಟ್, ಇವಾಗ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? 3/5 ಅಂಡ್ 2/5 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಳೇದು ಹೊಸದು ಮೈನಸ್ ಹಳೇದು. ನೋಡಿ, 3/5 ಮೈನಸ್ 2/5 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 5 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ 3 ಮೈನಸ್ 2 1/5. ರೈಟ್, ಇದ್ರಾಗ 2/5 ಮೈನಸ್ 1/5, 5 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. 2 ಮೈನಸ್ 1, ರೈಟ್, 1/5. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 1:1. ಡಿ is the right answer. How many of you got right answer? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ವಿಡಿಯೋನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A company issued 2008% debentures of 100 each, par value, redeemable at 10% premium, 8% stand for, oh my god, rate of interest. ಹೌದಲ್ಲ, ಇದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್? ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಜरूरत ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್? ಯಾವುದು? ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್.
fund flow, balance sheet, report of directors, audit report, statement of profit and loss account. Fourth question ಏನು ಬರ್ದಿರಿ ನೀವು? Which of the following is not required to prepare under the Companies Act? Companies Act ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೇಕು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ರೈಟ್? ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೈಲಿ, ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ. Next, tangible assets increased from 4 lakh to 5 lakh. What is the percentage change? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 4 lakh. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿದೆ, ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚು. 5 lakh 4 lakh ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. 4 lakh ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 5 lakh ಆಗಿದೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 20%. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? $20%, 25%. What is the percentage change? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 4 lakh ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾ 1 lakh. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ. Yes, it is 5 lakh minus 4 lakh ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 lakh ಆಗಿದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 4 lakh ಇದೆ. ಯಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಬೇಸ್ ಇದೆ 4 lakh ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್ 25% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 25% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಎಸ್ 25%. ಎಸ್ ಗಗನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್ ನೌ. ಈಗ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಚಲೋ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್? intangible asset. ಬರ್ದ್ರಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಈಸ್ dash to the realization account. Balancing transferred, reserve not transferred, right? Partners loan is not transferred to realization account ಇದೆ. Profit on forfeiture of the share transferred to which account? Capital reserve. ಹೌದಾ? Next, analysis and interpretation are one ನಿಮಿಷ. Analysis and interpretations are complementary to each other. 9th ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. Third one ನಿಮಿಷ, I'll make it 6th question ನೋಡ್ರಿ. 6th question, goodwill is ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? intangible ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದು. Partners loan not transfer. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು, ಇರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ರೈಟ್? ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ. Balancing the cash flow. Everyone got this? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. yes
100 ಜನ ನೋಡತ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋನ ಬೇಗ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, yes you have to join the classes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಗ. ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ರೈಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನು? Yes, Parsh, everyone. Thank you so much for participating. Next, right of new partners. Share in future profit ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Right of new partners ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, shares in future profit ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Common seal ನೋಡಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ A. Common seal ಏನಪ್ಪ ಇದ್ರಾಗ? Official signature of the company. Official signature of the company. Redemption of debentures, discharge of the liability, redemption of debenture ಆಗ್ತದೆ. Liquidity ratio, what is liquidity ratio? Liquidity ratio is cash flow statement as per AS3. ಓಕೆನಾ? ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಇದು ಎ, ಥರ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬರ್ದ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ? ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್, ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆನಾ ಎವ್ರಿವನ್? ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್, official signature of the company. Redemption of debentures ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? discharge of liability ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Next, liquid ratio, short term in nature. Next, cash flow statement prepared as per AS3. Everyone got the same answer? ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಬರೆದ್ರಾ? ಡನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲರದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಚಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಇಸ್ ನಾ PDF ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿಪ್ಪ. ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ರೈಟ್? ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಹಾ ಇದಾವಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್, ಹೌದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, deceased partner may be paid in one lump sum or installment with interest. True or false? True ಆಗುತ್ತದು. ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ, ಹೌದಾ? ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರೀಬಹುದು. ಎಸ್. ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬರ್ದಿರಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಬರೀಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ R.O.N.W, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ವರ್ತ್. ಈಸಿ ಐತಲ್ಲ ಬಕ್ಷೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 14/15. ಈಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಟಿಲ್ ಈಗ how many of you got correct answers? ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. how many of you got correct answer? because ಇಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. 5 + 5 + 5 + 5 and 5. fill in the blanks. third report. how many of you got A ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. 1 2 3 4. out of 20, how much you got correct answers? Next ಹೋಗೋಣ, 2 marks questions. ನೋಡಿ,
Name difference between fixed and capital method. ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೋದಾ ಸರ್? yes, fixed method and fluctuating capital method. ನೋಡಿ fixed method ಏನಾಗುತ್ತೆ, the capital remain constant unless additional capital is introduced or withdrawn. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ next fluctuating capital ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, the capital balance changes due to adjustment and like interest, drawings and profit. ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕಾ ಸರ್? yes ಬಚ್ಚೋ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇದೆ, ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಟೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವಿಡ್ರಾನ್. ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ಸಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಬರ್ದ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾ ರೀ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಾ ರೀ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ವೆನ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫುಲ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಹೌದು, ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ capital account debited to cash or bank account. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ. I want to solve 5 marks questions, right? ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. 2 categories of share capital ಯಾವ್ದಿದೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದಾವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? नेक्स्ट होगा ना बच्चों, to objective of the financial statement to provide financial information for decision making, to determine the profitability and position of the company business. Yes. Next, to examples of cash flow from the operation activity. Another important question about 2 examples of cash flow from operating activity. yaudripa, cash received from the customer, payment to the supplier. ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನ? ಡನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೋಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಅವ. बच्चों ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಪಪ್ಪಿ ಬೇಗ. Varun and Tarun were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted Kiran, ಹೌದಪ್ಪ, ಕಿರಣ್ ತಗೊಂಡಾರೆ, for 1/6 share in the profit and guarantee that his share profit will not less than 25,000. Actually last class ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ similar question, right? So bachcho, the total profit of the firm was 90,000 ಇದೆ. Calculate. yes, easy ನೋಡಿದ್ದು, very easy. Profit and loss, ಬೇಗ bachcho, appropriation account. Profit and loss, appropriation account, ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಿದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಇರ್ಲಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈಗ ಬೈ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ brought down. What is net profit brought down बच्चों? 90,000 ಇದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? 90,000 ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ? ಈಕ್ವಲಿ ಇದೆ.
ಈಕ್ವಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ Varun and Tarun partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2 itto, right? They admitted Kiran share in the profit guarantee is that he will not be less than 25, right? Ille avaniಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ಹಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. The total profit of the firm, they calculate the share of the profit of each partner when guarantee is given by Varun and Tarun equally. ಈಸಿ ತಲ್ಪ ಇದು? ಎಸ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಈಗ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 minus 1/6, that means 5/6. ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3/5 ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 5/6 ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 30, ರೈಟ್? 15, 15 ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2/5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 5/6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 30, 30 ಆಯ್ತು, 5 10, ಸೊ 10 ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? 30 ದಲ್ಲಿ 25 ಹೋಯ್ತು, 5 ಆಯ್ತು. ಸೊ NPSR ನಿಮ್ದು 15:10 ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. 5 1s 5 2s 5 3s. ಹೌದಾ? ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಬಂತ? ಎಸ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾರ ಪೈಲೆ? ವರುಣ್, ತರುಣ್ ಮತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಅದಾನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ವರುಣ್, ತರುಣ್ ಅಂಡ್ ಕಿರಣ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ 90,000, ಎಸ್ ಸರ್ 90,000. 90,000 ಇಂಟು 3/6 ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 45,000. ಕರೆಕ್ಟ್? ಡನ್. ಈಗ 90,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರಿಬೇಕೇನ್ರಿ ಸರ್? ಹೌದಪ್ಪ, ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದು? ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬೇಗ ಬೇಗ. 90,000 ಇಂಟು 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಇದಾಗುತ್ತೆ 30,000, ರೈಟ್? ಅಗೇನ್ 90,000 ಇಂಟು 1/6. ಬಚ್ಚೋ 90,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡಿಪ್ಪ, 15,000 ಆಯ್ತು ಇಂದು. ಹೌದಾ? ಬರದ್ರಾ? ಇವಾಗ ಏನ್ ಸರಿಗ ನೋಡಿ, ಇವನಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು? 25,000. ಕರೆಕ್ಟ್? 25,000 ಇವನಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ರೈಟ್. ಆಡ್ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ. ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಇವನ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ 10,000 ಹಾಫ್, ರೈಟ್? ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು? 5,000. ಇಷ್ಟು ಬರೀ ನಡೀತದೆ ಸರ್? 100% ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ 5,000. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ 40,000, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ 25,000. ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದಾರ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡನ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 90,000 and this is your 90,000. Everyone got it? ಇದು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Tell me how many of you solved this question, my dear student? ಬೇಗ ಬೇಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾ, ಇದಂತೂ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಸಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೇನಿ ಇದನ್ನ, ರೈಟ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊನೆ ತನಕ ಇರ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜೇಶ್, ರಾಕೇಶ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 5:3 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ದೇ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ರಮೇಶ್ as a new partner. The new profit sharing ratio ಇದೆ 2:3:1 ಇದೆ, 3:1 ಇದೆ. ಸೊ ಸಕ್ರಿ ಬೆಲ್ಲ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡ್ರಿ, ಸಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಳೆಯದು ಮೈನಸ್ ಹೊಸದು,
ರೈಟ್, ಓಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ. ಇವಾಗ ಯಾರಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ರಾಜೇಶ್. ರಾಜೇಶ್ ಓಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 5/8 ಅಲ್ಲ, 5/8 ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ 3/6. ರೈಟ್, ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತೆಗಿರೋದ್ರದ್ದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ 8 and 6 ತೆಗೀರಿ. 2 4s are 2 3s are 4 2s are 8 8 3s are 24. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 24 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ 8 3s are 24, 6 4s are 24. 15 ಮೈನಸ್ 12 ಬಿಕಾಸ್ 5 3s are 15, 3 4s are 12, 3/24. How many of you got this answer? Next, Rajesh ಆಯ್ತು. Rakesh, what is the new ratio, old ratio? 3/8 minus 2/6 ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ಲ ಬಚ್ಚೋ? ಇದಾಗುತ್ತೆ 24, 8 3s are 24, 6 4s are 3 3s are 9 minus 8 1/24. So 24 24 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಹೊಯ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಇದು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 3:1. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಅದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಗ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹಳ್ಳಾಡಿರ್ತಾನವ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ಇದು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಇದು ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ಪರ್ಶ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ನೌ? ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ದು. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 1 marks 2 marks ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎಸ್ 5 3 2 ಇದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಿನಿಶ್ 5 marks 6 marks ಮತ್ತೆ 12 marks ಕ್ವಶನ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣಂತ. ಹಮ್ಜಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ? ನಾನು ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ರೇಷಿಯೋ 5:3 ಇದೆ. ದೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವೆ. ಓದಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿ ಡೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. बच्चों this question was too easy. Dear student, debit, particulars, amount, particulars, credit and amount. ಇದು ನಿಮ್ದು ಟೂ ಸೈಡ್, ಇದು ನಿಮ್ದು ಬೈ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚು? ಸೀದ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ 20,000. ಸೀದ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 20,000 ಇದೆ. ರೈಟ್? ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ. ಬರೀರಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು. ಹೌದಾ? ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 60,000 ಇದೆ. ಹೌದಾ? 60,000 ಇದೆ. 60,000 ಏನು ಸೀದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2/10 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 1,200. 1,200 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. 60,000 ಸಾರಿ 60 ಅಲ್ಲ, 6,000 ಇಂಟು 2/6. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10% ಇದೆ. ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 20,000. ಎಸ್ ಸರ್ 20,000 ಇಂಟು 10%. ಎಸ್ 10%. ಇವಾಗ ಮಂತ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ವೆನ್ ಹಿ ಡೈಡ್ 110 ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ,
31st ಮಾರ್ಚ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 3 3 6 6 ಮಂತ್ ಅಲ್ವಾ ಬಚ್ಚೋ? 6 ಮಂತ್ ರೈಟ್. ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 20,000 ಬಚ್ಚೋ ಇಂಟು 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿಬಿಡಿಪ್ಪ. 1000 ರುಪೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗುಡ್ವಿಲ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಎಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. 13, 12, 16 ನೋಡಿ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಸರ್? ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 times of average profit. 3 times into average profit. Now ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? average profit. What is average profit? ನೋಡಿ, 13, 12, 16. 13,000, 12,000, 16,000 and ಏನಪ್ಪ ಅದು? 15,000 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 2 3 4. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. 13,000 ಪ್ಲಸ್ 12,000 ಪ್ಲಸ್ 16,000 ಪ್ಲಸ್ 15,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ 14,000. ರೈಟ್. ಸೊ 3 times of 14,000 ಇಂಟು 3 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 24 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ? ಸಿ ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ನೋಡಿ, 42,000 ಇಂಟು 2/8 ಅಲ್ಲದು? 2/10. $8,400. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಸಿದಲ್ಲಿ ಹಾ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು? 8,400. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ AS 26. ಎವ್ರಿವನ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಇಲ್ಲ, share of the profit till the date of death should be calculated on the basis of last year profit. 15,000 ಇದಲ್ಲ? 15,000 ಬರ್ಕೊಡ್ಲಿ. by profit and loss suspense account. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 15,000 into what is the share? 2/10 into 6/12. ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು? 15,000 into 2/10 into 6/12 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 15,000. 1500. ಎವ್ರಿವನ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆನ್ಸರ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರಿಪ್ಲೈ ರೈಟ್ ನೌ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್. ವೇಟ್ ಮಾಡೀಗ. 20,000 ಪ್ಲಸ್ 1,200 ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಪ್ಲಸ್ 8,400 ಪ್ಲಸ್ 1,500 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 32,100. How many of you got this answer? 32,100. yes ಅಂತ ಬಂದಿರಲಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 32,100 yes ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. C's executor account. C's executor account. How many of you got? ಇಲ್ಲ ನಡೀತೈತಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅದು ಬರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ. ಎರಡು ಒಂದಪ್ಪ ಅದು. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎವ್ರಿವನ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್? ಓಕೆ.
Here is one more question. Question number 25. Very easy. Notice same question I ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ. I have solved this. You could have done. From the following information, prepare the statement of profit and loss account. Statement of profit and loss as per Schedule 3. Actually, in bank account ಬರಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು. Bank account ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನೋಟ್, ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್. ಬೇಗ 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 ಬಚ್ಚು. ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಚ್ಚು? 3,85,000. 3,85,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ತಗೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ. 75,000 ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? ಹೌದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 75,000. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಾತ್ರಿ ಪೈಲೆ? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ 3,85,000 ಪ್ಲಸ್ 75,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4,60,000. How many of you done this question? Done? ಅದೇ ಮಗ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು, ಸಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಎ ಆಯ್ತಿದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೋಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ 97,000. ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿದನ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,03,000. ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,03,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಬರೀ ನಿಂಗೆ. ನೋಟ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತದು? ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ 3,000. ತಡ್ರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಹೆಡ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಏನದು ಹೆಡ್ ಹೆಸರು? ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ತಮ್ಮ, ಬಾರೋ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ಈಸಿ ಇತ್ತು, ಗದ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಿ ನೀವು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, 2 ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಇರ್ಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀ, ಅದೊಂದು ಹೆಡ್ ಇದೆ,
ಇದಲ್ಲೋ ಮಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ ಅದು ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಾರ್ರಿ ಅದೊಂದು ಹೆಡ್ ಇದೆ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ನಾವು ದಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ that is ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತದಕ್ಕೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದ್ರಾಗ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ 30,000 ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ 30,000 ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ 88 ಆಫ್ ಇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಬೇರೆದು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಇತ್ತು 20,000 ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ 1,03,000 ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಓಹೋ ತಡ್ರಿ ಇದು 97,000 ಇದು 1,03,000 ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50,000 ಇದು ಮಾಡಿರ್ಲಿಪ್ಪ ಎಲ್ರು ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಈಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 50 ಇತ್ತು 50,000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ 33,000 ಇದೆ $33,000 ಓಕೆನಾ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 83 ಬರೀರಿ ಪಹಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು 83,000 ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,08,000 ಇದೆ 1,08,000 ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದಕ್ಕೆ 2 ಬರ್ರಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರಿ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಇದು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡನ್ ದಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ 1,03,000 50,000 83,000 1,08,000 4,41,000 ರೈಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅದು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೌದಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 4,60,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗಾಟ್ 19,000 ಹೌದಾ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 5,700 ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ 5,700 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಾಗ 13,300
How many of you got this answer? How many of you got this answer? Bigger reply ಮಾಡಿ. Chalo, like, can you solve 12th mark question now? $27 ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ? Which one you want me to solve? 20, you want to know? Learning, very good beta. Guys, can you solve the next question now? Big channel ke subscribe ಮಾಡ್ರಿ. I know that many guys are watching. I want your presence. Start ಮಾಡೋಣ ಬಚ್ಚೋ. ನೋಡಿ, ಮಂಜು, ಮೋಹನ್ and ಮದನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ 3 ಜನ. ಯಾವುದಿದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್? Oh my god, retirement ಕೇನೋ. How many if you tally ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನ? You may lose 1 marks. चलो बच्चों, revaluation account. Revaluation account. ಬೇಗ Dear student, problems second PUC ಗೆ ಆಟೆ ಬೇಕಿದ್ದಾರೆ. Particulars. Retirement ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳನವ. You want me to solve this or not, my dear student? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತೆ. ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ 20% ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 15,000. 15,000 20%. 15,000 20%. 3,000 ಬರ್ದ್ರಿ ಇದನ್ನ. 3,000 you wrote. Next, PDD maintain at 10% on debtors ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಜಾ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ? PDD ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸರ್? ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ ಕೇಳ್ರಿ. 40,000 yes 40,000 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4,000 ಮೈನಸ್ ಓಲ್ಡ್ 2,000 ಬಂತಲ್ಲ? ಎಸ್, ಬೇಗ PDD maintain 10% ಡಾಸ್. ನೋಡಿ, 40,000 ಮೇಲೆ 10% 4 ಆಯ್ತು. 4 ದಲ್ಲಿ 2,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? Yes, you got it. Next ಹೋಗೋಣ. Depreciate machinery and furniture. Two side ಅಲ್ವಾ? machinery ಎಷ್ಟು? 10%. ನೋಡಿ, ಹೆದರಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. I'm here to make sure that you can clear it. 25,000 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,500. ಮತ್ತೆ furniture, yes my dear student, furniture. What is the furniture value? Furniture value ಬಚ್ಚೋ ನೋಡಿಲೆ 10,000 ಇದೆ ಹೌದಾ? 10,000 10% ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 1,000. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 60 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ 50 ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಗ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 60,000 minus 50,000 that comes 10,000. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮುಗೀತಾ? ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಟ್? 13,000. ಎಸ್ ಹೌದು.
bring it here 13,000 minus ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಪ್ಪ ಬಿಗ್ ಬೇಗ ರೈಟ್ 13,000 minus 2,000 minus 2,500 1,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 7,500 ಏನಿದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಯಾರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರಾಗ ನೋಡಿ ಯಾರಪ್ಪ ಮನೋಜ್ ಮೋಹನ್ ಅಂಡ್ ಮದನ್ ಮಂಜು ಮೋಹನ್ ಅಂಡ್ ಮದನ್ ಅಂತೆ ಮಂಜು ಮೋಹನ್ and Madan 7,500 what is the ratio ಎಷ್ಟಿತ್ತು 2 to 1 ಇದೆ ಹೌದಾ 2 to 1 ಇದೆ that means 2 by 5 2 by 5 1 by 5 ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಕಲ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಇದು 3,000 3,000 1,500 how many of you got this much yes answer ಬಂದಿತ್ತು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಯಾವುದು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಇರಬೇಕತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ capital account debit particulars and credit ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಂಜು ಮೋಹನ್ ಅಂಡ್ ಮದನ್ ಮಂಜು Mohan and Madan Manju Mohan and Madan guys by balance brought down ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು all partner yes all partner 50 30 and 20 ಇದೆ 50,000 30,000 and 20,000 ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 22,500 ಇದೆ 22,500 ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚ್ಬೇಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹಂಚ್ಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಶೋ 2 to 1 ಇದೆ 2 by 5 2 by 5 1 by 5 ಇವಾಗ ಏನ್ 22,500 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ 4,500 ಮಂಜು ಮದನ್ 4,500 ಮಂಜು ಮದನ್ ಅಂಡ್ ಮೋಹನ್ that will be 2,250 2,250
general reserve 4,500, 4,500, 2,250. Okay, next ಅದೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ನೋಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ. ಮೇಕ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೈ revaluation account. ಎಷ್ಟು? 33 and 1,500. 3,000, 3,000, 1,500. Right? Next. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಈಗ. ರೈಟ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 15 ತಗೊಂಡಿದೆ. ಹೌದಾ? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟ ಏನಂತ, ಆಸ್ ಪರ್ AS 26 ಅಂತ. ಆಸ್ ಪರ್ AS 26 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ as per AS 26. Goodwill of the firm ಎಷ್ಟು? 15,000 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 15,000. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಚ್ಚು? ಹೂ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಹೂ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಮದನ್. ಮದನ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1/5. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3,000. Right? Amulya, sir, I have done the executor account correctly in working note, but in the adjustment I have written wrong thing, like goodwill. How many marks they deduct? 1 marks. ಬಚ್ಚೋ ಕೇಳಲೆ 3,000 ಇದೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? Who will pay this? Manju and Mohan. Right? Manju and Mohan. How? Half of 3,000 1/2. 3,000 1/2. ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 1,500. 1,500. Easy ಇತ್ತಪ್ಪ ಇದು ಬಡ. This was too easy. I don't know how many of you done, but ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 2 Madan's capital account 1,500 1,500 dash by ಏನು by Manju and Mohan's capital account. ಎಷ್ಟು ಪಾದು? 3,000. ಹೌದಾ? Done? Got it? That's it. Very easy peasy. First ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚೋ, they are not telling about anything about this. First it total ಮಾಡ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. Total this 20,000, 2,250, 1,500, 3,000. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2,675. ठीक है? Bring it here. 2,675. ಇದು 2,675 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮದನ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ರಿ? Yes or no? Yes or no? Now what sir? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಇದನ್ನ.
total this 50,000 plus 4,500 plus 3,000. 57,500. What about this? 30,000 plus 4,500 plus 3,000. Okay, now bring it here. Bring it on the debit side, my dear student. 57,500, 37,500 minus Madipa. Balance carried on minus 1,500. Idagatte 36,000, right? 57,500 minus 1,500. Idagatte 56,000. अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೇಫ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ retirement, how many of you solved? Retirement in a solve material. Tally agitile idu. Looks like you guys have screwed up with the paper. Asset and this side it is liability. Amount. Right? New balance sheet, new balance sheet of Madan and Mohan. Chalo, guys, please focus here. Nodi makade. In the first, cash at bank, no adjustment. Hengitala hanga. Cash at bank. How much we have? 20,000 ide. Howda? Yes, 20,000. Cash at bank, 20,000. Right? Next, debtors. Iga, debtors ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ? Debtors ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ 38,000. 38,000, yes. Debtors 38,000 inner column, right? Plus या minus PDD ಎಷ್ಟು 2,000. ಸರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಲೆ ನೋಡಿಲೆ PDD is 2,000 rupees ಇದೆ. All the revaluation adjustment 2 ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು. So 38 minus 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 36,000. ठीक है? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಸ್ಟಾಕ್ 15 ಇದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ 15,000 ಪ್ಲಸ್ या ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು 3,000 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 18,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಷಿನರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 25 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಮಷಿನರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 25 ಇದೆ ಮಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 25 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ या ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಮಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22,500 rupees ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹೌದಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್
ಸೊ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 22,500 ಬರ್ದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಫರ್ನಿಚರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್? 10,000 ಇದೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000 ಪ್ಲಸ್ ಯ ಮೈನಸ್ 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 ಏನ್ ಸರ್ ಅದು? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ? 1,000 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 1,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ? 9,000. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 50 ಇದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 50,000 ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಎಷ್ಟು? 10,000. ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 60,000. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಬರ್ದ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಬರೀ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 35,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೋರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಇಬ್ಬರು ತಗೋರಿ, ಮಂಜು ಅಂಡ್ ಮದನ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಮಂಜು ಅಂಡ್ ಮದನ್. How much we have? 56,000, 36,000. 56,000, 36,000. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 92,000. ಓಕೆನಾ ಎವ್ರಿವನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಸರ್ ಈಗ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಲೆ ನೋಡಿಲೆ. ಮದನ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಮದನ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಗಿಯಿತು. ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಮದನ್ ಅಲ್ಲ, ಮಂಜು, ಮದನ್ ಅಂಡ್ ಮೋಹನ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರಪ್ಪ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು? ಹೂ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಮದನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಮಂಜು ಅಂಡ್ ಮೋಹನ್ ಇವರು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮದನ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಮದನ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 26,750. ಡನ್. ಬೇಗ 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 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಚ್ಚು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. 36,000, 18,000, 22,500, 9,000. ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. 36,000, 18,000, 22,500, 9,000, 6,000. Oh my God. 20,000 ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಲ್ಲೇ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ 36,000 ಪ್ಲಸ್ 18,000 ಪ್ಲಸ್ 22,500 ಪ್ಲಸ್ 9,000 ಪ್ಲಸ್ 6,000 1,11,000 ಆಗ್ತದೆ.
16 ಅಪ್ಪ ಅದು 6 ಅಲ್ಲ 60 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನಿ ಮಠ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಗಡಬಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಯಾವತ್ತು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು 9,000 22,500 18,000 36,000 20,000 1,65,000 ಇಲ್ಲಮ್ಮ 1,65,000 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 35,500 plus 92,000 plus 26,750 ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ 20 plus 36,000 plus 18,000 plus 22,500 plus 9,000 plus 60,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು 1,65,500 ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿವಪ್ಪ ನಾವು 35,500 plus 92,000 plus 26,750 ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ 1,65,500 something is missing here ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 22,500 how much I have taken karma kanda mani mata yes you are right my dear student general reserve missing ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು I have taken some wrong amount there ಛೇ shit what is general reserve 22 ಇದೆ 22,500 ಇದೆ I have taken some wrong amount there 225 ಇಲ್ಲ ರೀ 22,500 2/5 and 1/5 22,500 divided by 5 into 2 sorry guys ಇದು 9,000 4,500 okay that is part yeah sorry for that in hurry I may taken wrong number there wrong number 62 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ what about that side 30,000 9,000 and 3,000 42 what about this side 20,000 4,500 1,500 3,000 29 ಇದೆ oh my god ಹಿಂಗೂ ಆಗುತ್ತಾ one silly mistake has eaten up all the problem
29,000. Bring it here. 62,000. 42,000. 62,000 minus 1,500. कितना करते? 60,500. Okay. 42,000 minus 1,500. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 40,500. This will be loan ಅಲ್ವಾ? 29,000. Now we'll get the answer. ಪಕ್ಕಾ yes, ಪಕ್ಕಾ ಬರುತ್ತೆ. 60,500 ಇದೆ. $60,500. Next ಯಾವ್ದು ಪದು? 40,500. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 1,01,000. ಇದು ನೋಡಿ 29,000 ಇದೆ. Now we got it. ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. 35,500 plus 1,01,000 plus 29,000. You got it? Chalo, finally, yes. Let me check my dear student. Like ಮಾಡ್ರಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Let's solve dissolution. Okay, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Dissolution question. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. that will be more important for you. ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ರೈಟ್? 35 is the passing package, I think. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. I know that you guys have done extremely good. So ಎದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? What is the point of worrying? No worry. ಚಿಂತೆ ಬೇಡಪ್ಪ. My dear student, next question ಹೋಗೋಣ. Can you solve the next question? Dissolution. Okay, ಇದು easy question. How many of you done the dissolution ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. How many of you done the dissolution? ಬೇಗ. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಾಲ್ವ್ ಮೈ ಡಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಇದಲ್ಲಪ್ಪ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್. ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್? ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಈಸಿ. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಚಲೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್,
and common size. Definitely we will solve all. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ? Can you see this now? Yes ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Clear? Chalo. Sridevi and Supriya are partners sharing profit and loss equally. ಇದೆಯಾ? Yes ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಸರಿಗ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, realization account, because key answer alla. This is not a time to explain the answer. This is a time to solve it. Is the realization account, right? Next, partners capital account. Two partners alva. ಬೇಗ ಬೇಗ. ಏನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ, ನೀವಂತೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ನೋ ದಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರಲಿ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದು ಟೂ ಸೈಡ್, ಇದು ಬೈ ಸೈಡ್. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಎಲ್ರು, ಸರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಗೈಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 18 ಇದೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಎಷ್ಟು? 18,000, ರೈಟ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ದಿ ನಾವು. ಈಗ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ವೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 18,000, ರೈಟ್? ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20, ಇಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 20,000 ಇದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ 18 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಕೂಡ 30 ಇದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಡೆಡಾರ್ಸ್, ಡೆಡಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, building is 50,000.
Next, motor car. Yesterday, 27,000. Furniture. How much furniture? 40,000. ತಗೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ creditors 50,000 yes sir next buy bills payable 30,000 ಇದೆ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಶ್ರೀದೇವಿ and Shripriya. Particulars Sridevi and Shripriya. Eitherly first buy balance brought down. Okay now what is that? 75,000 60,000 75,000 and 60,000. Okay, my dear student, wait ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. Let me finish this fast. Buy reserve fund. What is reserve fund ಬಚ್ಚೋ? Reserve fund ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 10,000. What is the ratio? Equal ಇದೆ ಹೌದಾ? Reserve fund equally 10,000 means 5,000 and 5,000. Okay na sir mugita yes we have taken all ಈಗ next ಈಗ yes ಬಚ್ಚೋ ಇವಾಗ assets debit ಆಯ್ತು liability credit ಆಯ್ತು next is what asset realize ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀರಲಿ buy bank account. ಈಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿ why there is a fluctuation suddenly ಹೋಗುದು ಬರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ asset realize I can see there suddenly fluctuation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ live learners ಅಲ್ಲಿ stock bills receivable furniture yes ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ stock is the stock ಇದೆ 30,400 right bills receivable 19,000 next furniture 35,000 debtors with interest ante 42,600 ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು sold bills receivable sold debtors sold furniture sold ಇವಾಗ still we have left two assets right Sridevi took over the building Shripriya taken over the motor car is it ತಲುಪ ಇದು guys make a total ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಕೇಳಿ 30,400 plus 19,000 plus 35,000 plus 42,600 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು 1,27,000 ठीक है चलो
ಈಗ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಬರೀರಿಪ್ಪ ಬಾಯ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್? ನೋಡಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ took over the building. Sridevi's capital account. What she has taken? Building taken, right? Yes, bacho. How much is that? ನೋಡಿ 60,000 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಬರೆದ್ರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ದ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್. ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾ ಟೇಕನ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಮೋಟರ್ ಕಾರ್. ಎಷ್ಟು? 26,600 ಇದೆ. 26,600 ಬರೆದ್ರಾ? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. All the liabilities were paid in full. That means ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ to bank account ಅಂತ, right? Liability. Creditors 50,000. Yes sir. ಮುಂದೆ bills payable. How much? 30,000. ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 80,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5,000 ಇದೆ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರೀರಿ. 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು, ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು, ಲಾಸ್ ಬಂತು? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ. 50,000 plus 30,000 plus 1,27,000, 60,000, 26,600, 2,93,600 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, -20,000, -30,000, -40,000, -50,000, 27,000, 40,000, 80,000, 5,000, 1,600 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು. Everyone got the same? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. Right? Profit transfer. Who are the partners? Sridevi and Sripriya. Sridevi and Sripriya. 1,600 into 1 by 2. 1,600 into 1 by 2. ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 800. 800. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? Everyone got this much? ಚಲೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಈಗ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗ್ದಿರಾ? ಎಸ್ ತೆಗ್ದೇವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ 60 and 2,600 ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. 2 ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 60 and 26,600. 60,000, 26,600. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಿ.
debit ಇದೆ, how debit ಇದೆ, make a credit by realization account. ಎಷ್ಟಿದೆ? 800 profit total ಮಾಡಿ ಬೇಗ 75,000 5,800 ಇದಾಗುತ್ತೆ 80,800. This one easy ತಲುಪ ಇದು. Everyone got it or not? 65,800. Bring it here. Minus ಮಾಡಿ bank account, right? 80,800 minus 60,000. 20,800. ಇದು 65,800 minus 26,600. 39,200. Everyone done? ಬೇಗ ಹಾ, ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಎಂಗೇಜ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಚ್ಚೋ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟು? ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, 1,27,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಮೇಕ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು? 80,000. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೈ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು? ದಾಟ್ ಈಸ್ ಶ್ರೀದೇವಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ದು? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 20,800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 39,200. ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,45,000. What about this? $80,000 plus 20,800 plus 39,200. ಏನ್ ಮಿಸ್ ಆತಪ್ಪ ಇದ್ರಾಗ? ಹಾಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಐತಲ್ಲ, ಏನ್ ಸರ್ ಅದು? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 5,000. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿವಲ್ಲ ನಾವು. ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 5,000. 1,45,000. 1,00,000. So guys, enough or you want me to solve next? Khushi Gowda, definitely.
ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋನ. ಯಶ್ ಮನೀಶ್ ಸಿಂಗ್. ಚಲೋ, ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ now. This much you got the answer. Everyone got this much answer, bachcho. Bega bega hedi. I want you to reply right now. Reply ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. So ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಓಕೆ, ಚಲೋ, ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ನಾವು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಾಕಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ. ಓ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋನ. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ 29 and 30. ಓಕೆನಾ? 2 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ರೋ, ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ವಿತ್ ದಟ್? ಚಲೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನೌ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇರ್ಲಿ, ಆಗಿದ್ದಾಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ಹೌ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಗೈಸ್, ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಥಂಬ್ನೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಧ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆ, ಪೇಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನೀವು? ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಸ್ಪಾಂಡ್. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಮನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ನೀವಾಗ್ಲಿ ಯಾರಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಚಲೋ ನೋಡಿ. ಹೇಮಾ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ? 60,000 equity shares of 100 each ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 60,000 ಅಂತೆ. 60,000 into 100 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 6 lakh. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಏನ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ 10%. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಟ್ಯಾಲಿ 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? 60,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು 6,60,000. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಿದೆಯಾ? ಯು ಗಾಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ 6,60,000 ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀ, ಇಷ್ಟು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ದಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ನೌ. ಈಗ ಎಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ 50 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ 50 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಈ 50 ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ ಸರ್? ಈಗ 50 ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
ಅಂದ್ರೆ this is 40 plus 10. 40 plus 10. First and final call 40 ಇದೆ. First and final call 40 ಇದೆ. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ all the shares subscribed, money duly received except first and final call 5000. ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚೋ ಇಲ್ಲೇ 5000 shares amount ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ 5000 shares, these shares were forfeited. Out of these only 4000 shares. ನೋಡ್ರಿ ಮಜಾ ಇದೆ. This is very interesting. 5000 ದಲ್ಲಿ 4000 shares ಅಷ್ಟೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 80. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್, ಪಾಸ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತೆ. ಚಲೋ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಏನಪ್ಪಾ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌದಾ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 into 60,000, 1,20,000. ನರೇಶನ್ ಬರೆಯುವುದು ಬರಲ್ಲ. being application money received on 60,000 at the rate of 20 each. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,20,000 ಅಲ್ಲ, 12 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, 12 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದಾವೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎರಡನೇದು 12 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಮೇಕ್ ಎ ಡೆಬಿಟ್. equity share application account debited to equity share capital account. How much, my dear student? 12 lakh and 12 lakh being application money transfer to share capital. ಡನ್ ಬಚ್ಚೋ, ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. equity share allotment account is debited, right, to equity share capital account to security premium account. ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ. 60,000 ಎಸ್ ಇಂಟು 50 ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 30 lakh. ಕರೆಕ್ಟ್?
ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ 60,000 ಇಂಟು 40 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 24 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು? 6 lakh. Being allotment money due on 60,000 shares at what? 50 each, including premium. Done? Can you go for the next? Okay. Nodi, bank account debited to equity share allotment account. ಹೌದಲ್ರಿ? ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು? 30 lakh and 30 lakh. Being allotment money received. Till here okay? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದು? ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. equity share first and final call account debited to equity share capital account. Being first and final call money due on how many shares? बच्चों, due on ಕೇಳಿ 60,000 at the rate of 40. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 24 lakh. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ bank account debited to equity share first and final call account. Being first and final call money received on ಎಷ್ಟು ಬಚ್ಚೋ? 60,000 ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ರೀ ಸರ್? ನೋಡಿ 5,000 ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 60,000 ಮೈನಸ್ 5,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 55,000 multiply by what is rate? 40 each. ಎಷ್ಟು? 40 each. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಟೆಲ್ ಮೀ.
55,000 into 40, 22 lakh, 22 lakh. ठीक है, ओके ना? नेक्स्ट forfeiture entry लेगा. नेक्स्ट ಏನು forfeiture entry. ಕೇಳ್ರಿ, equity share capital account debited to share forfeited account to equity share first and final call account. Right, my dear student? ನೋಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ, 6,000 shares, yes sir, into 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ರೈಟ್, 6 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ 6,000 shares ದವರು 40 rupees they have, 40 ಇಲ್ಲ 60 they have paid. 6,000, 5,000, one ನಿಮಿಷ, 5,000, sorry for that, 5,000 बच्चों, 5,000, 6,000 पदो 5,000, 5,000 into 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5,000 ಅಲ್ಲಿ 40 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 60 they have paid. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? 5 6 30, 3 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 2 lakh because this much money they have not paid. ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿರಾ ನೀವು? ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿರಿಲ್ಲ everyone? Done, my dear student? ನೋಡಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇವ್ರದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. 60,000 ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ 5,000 ಶೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? 5,000 ಶೇರ್ಸ್, ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ವೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬರೀರಲಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ 5,000 shares forfeited for non-payment of first and final call money. Clear? Clear? ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ನೋಡಪ್ಪ, ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿ? ನಿಮ್ದು ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಏನ್ರು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? 4,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 80ಗೆ. ಬಚ್ಚೋ 4,000
into 80. $4,000 into 80 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 3,20,000. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಶೇರ್ forfeiture account 4,000 into 20 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 80,000. To share capital account, equity share capital account. ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 4 lakhs. ಓಕೆನಾ? being 4,000 shares reissued at 80 each and balance adjusted from forfeiture account. So guys, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 hours ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, 5,000 shares now. How much he has paid? How much he has paid? 60 he has paid. ಈ 60 ದಾಗ ಕೇಳ್ರಿ, 60 ದಾಗ how much he have utilized? 20. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 60 ರೂಪಾಯಿ ಅವ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದ, 40 rupees ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ಆ 60 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 20 ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಷ್ಟು ಪೈಲೆ? 40. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 40 ಇದೆಯಲ್ಲ, 40 into 4,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,60,000 ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 60 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ 60 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯುಟಿಲೈಸ್? ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆ 60 ದಲ್ಲಿ 20 ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಆ 60 ದಲ್ಲಿ 20 ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಶೇರ್ forfeited account debited to capital reserve account. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. being profit on reissue transferred to capital reserve. ಎಷ್ಟು ಸರ್? 4,000 into 40 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,60,000. 1,60,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೌ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಹುಚ್ಚು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇದೊಂದು. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಬಚ್ಚೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮ್ದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ? ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಅದು. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಈಗ. ಸರ್, ಐ ಡಿಡ್ 6 entries. ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್?
ನಿಮಗೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. 12 ಅಲ್ಲಿ 7 ಅಥವಾ 8. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಡ್ರಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಎಸ್ 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 ಎಸ್